Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So today I want to explain about the chapter 8 fabrication drawing. So you guys can refer your notes untuk this chapter. Quite simple, is all about welding punya process ataupun welding punya symbol in our drawing. Okay, so what we have to know in this chapter is about the type of fabrication drawing. The second one, welding symbol and application in drawing. The third one, machining symbol and application in drawing, tools and machine drawing. So overall you can say that in our drawing we of course the product, the assembly part using the joining process, right? So one of the joining process is welding. So in welding we have a lot of types, a lot of description, a lot of joining part. Okay, so we have to know the symbol of each joining process. Okay, so let's take a look at the first one, the introduction. So I believe every one of you have already know what is welding process. It is actually a joining process that involves fastening of metal together. So both metal are using this. When we want to join the metal, we have to use the welding process. Okay, so for example, for plastic we can use adhesive, mechanical adhesive, bolt and nut and so on. But for metal to metal we have to use the welding process. Okay, so what the welding process do is to the surface is in a molten state with or without the use of filler metal. So when we use the heat, of course the material, the base material melt and then fuse together. Okay, used to fabricate metals together permanently. Okay, of course it is permanent, and if you want to break it again, the joining part, you have to cut it. Okay, but you know the surface can be different from the previous one, the part. And then for structures such as bridge and building have welded steel component, of course it can be considered as the welding process is the most strengthened joining process. Okay, but for mechanical device such as automobiles, aircraft, also fabricated using welding. So most of the product we cannot produce it in one piece. So we, at the end of the day, we have to join the product, we have to assemble the product. So we have to use this kind of joining process. Okay, welding process include arc welding, gas welding and resistor welding. As I mentioned before, there are many types of welding process in industry. Okay, next, this is explained about the gas and arc welding. So what are the major difference between gas and arc welding? So the main difference between gas welding and arc welding is the heating process. Okay, so for gas welding we are using the mixture of flammable gas and oxygen to get the heat, to melt the base material. Okay, along with a filler material to melt and fuse abutting surfaces. Means that we want to to join two part. Okay, in order to join this part, when we use the heat, the both part will melt. Okay, will melt. So dia akan ada well pool, ada ruang kat situ. So in order to fill up the gap, we have to use the filler material. Okay, so that is for gas welding. And then for arc welding, so since the name itself, we are using arc, so still using the filler metal to fill up the gap and using the electric arc to get the heat. Okay, to melt and fuse the surfaces. Okay, so the main difference between these two in terms of the heat. Okay, gas and arc welding process commonly use bag, fillet, slot or groove type of weld such as bevel, square, J, UV type and so on. So we are going to discuss detail about this kind of welding later. Okay, so for example, in short, I ada masukkan juga gambar untuk awak clearly
boleh imagine the part. Okay, so untuk back welding kita ada kat sini dekat bawah ni back welding. So and then untuk fillet, okay, as you do in our drawing kita ada radius fillet dan sebagainya kan. So this is the joining. Fillet joining yang ni dipanggil sebagai rib. So bila ada rib kita kena letak fillet weld dekat sini untuk make sure that the struktur is strong. Okay, and then kita ada slot weld, groove type, dia macam ada bentuk yang ni. So groove type ni ada banyak-banyak jenis, ada beaver, square, J, U, V and type. So contoh yang ni kita ada bentuk V kat sini, so dia panggil V type. Okay, untuk groove ni ada banyak shape lah, yang ni lah maksud dia. Nanti kita akan tengok detail yang tu. Okay, next, this is the example of the shape of the groove. Okay, we have square butt, square V butt and so on. You can refer to this table. Okay, yang ni tak ada dalam nota saya tambah. So mungkin kalau nak screenshot ke, okay, or you can take a look back at this video. Okay, so depends on the shape actually. Okay, kita ada single V, bevel, kita ada U because shape dia U, and then J macam bentuk J, huruf J. Okay, and then next resistor welding. Okay, so resistor welding quite simple because it is using the heat and pressure. So ada heat, ada pressure, dia akan melt and fuse, but actually dia sikit je yang akan melekat tu, sikit je untuk resistor welding, not so strong, but depend on the application. Okay, so yang ni contoh dia ada guna jenis macam-macam jenis, ada spot welding, seam welding, flash welding. The operation is a very short, sekejap. Contoh macam spot welding, kita makan spot the weld, spot weld macam tu kan. Macam certain part, contoh macam dekat part kereta, body kereta, a very thin layer of material, contohnya untuk body dia tu kan. So kita guna spot welding untuk joinkan dia. Okay, so ni apply untuk thin layer lah, thin layer surfaces. Okay, no filler material is used, dia cuma guna heat dengan pressure. So ada heat, ada pressure, dan dia boleh lekat lah. Okay, boleh join together. Okay, and then this is our main concern here, sebab kita belajar pasal drawing, right? We are not talking about the welding process for overall. Kita nak cakap pasal drawing. So macam mana kita nak relatekan, sebab dalam drawing there are a lot of symbol that we have to use in order to inform the users ataupun the engineers contohnya. Okay, kita nak inform, kita tak perlulah designer we have to explain one by one, point by point to our engineer ataupun kita punya technician contohnya. Okay, tak perlu, just by reading the drawing there ada detailed information given inside the drawing. Okay, so welding drawing are prints that describe several pieces that are welded together to make the finished part. So yang ni contoh lah antara, ini boleh baca lah yang ni. Okay, so ini contoh simbol untuk welding. So dia ada fillet juga dekat sini, for this side. Contoh dekat sini kena weld, dekat sini kena weld, dekat sini kena weld. So yang atas bawah ni maksudnya kiri kanan lah, sebelah sini ataupun dengan sebelah sini. Bukan atau dan sebelah sini. Okay, dua-dua side sekali kena, sebab dia ada atas bawah ni. Same goes to here. Dekat sini kan, kat sini pun atas bawah juga. Sini sebelah sini dengan sebelah sini. But for this part kita ada satu side sahaja. Sebelah sini kita tak weld. Okay, itu maksud dia lah. Okay, this is one of the welding symbol that commonly used in drawing. Okay, contoh lain kita ada atas bawah, maksudnya both side lah, sebelah sini kena weld, sebelah sini pun kena weld. And then tanda bulat ni adalah all around, sekeliling dia kena. Okay, contohlah yang tu. Yang ni pun sama juga, still using the fillet weld. Okay, sebab kita ada rib dekat sini, so kita ada fillet weld dekat sini dan seterusnya. Okay. So there are many of welding terminology that we have to know. Okay, for example kita ada leg, face, throat. Nanti dekat gambar sebelah ni kita akan tunjuklah detail dekat mana leg, dekat mana face, dekat mana throat. So basically for these three adalah untuk fillet weld, and the rest adalah untuk groove weld. Apa beza fillet weld dengan groove weld? So kita tengok kat sini. So fillet weld mesti ada rib lah. Okay, kita nak support the rib, so we have to do the fillet weld.
Tapi untuk groove, kita nak join two surfaces, two base metal, kita nak join together, so kita guna groove well. Okay, this is the different fillet and groove. Okay, so all the terminology ada dekat sini. Yang tadi 3 dekat atas tu, leg, face dengan throat adalah under fillet. So leg dekat sini lah, dia punya area leg size, dekat sini leg size. And then kita ada face, face well dekat sini. And then throat adalah jarak sini. Okay, yang ni kena ingat lah, kena tahu. Kalau tak, kita tak tahu nak baca apa ni drawing tu macam mana. Kadang-kadang dia ada bagi size lah dekat sini, dimension dia. So we have to follow the specification. Of course lah, kena follow kan dia punya specification, dia punya dimension dan sebagainya. Okay, and then term untuk groove well pula, kita ada groove of radius, root opening, root face, groove angle. Okay, groove radius dekat sini separuh daripada contoh kita ambil ni U lah kan, contoh U shape, kita ambil separuh, kita ada consider as a groove radius. And then root opening dekat bahagian bawah ni adalah gap antara two base metal tu. Okay, katalah sini metal 1, metal 2 ni adalah gap dia. Okay, kita tak boleh rapat sangat. Kalau rapat sangat pun kita tak ada ruang untuk dia letak kita punya filler material tu kan. So kena ada ruang sikit. So dia panggil sebagai root opening. And then kita ada apa lagi? Root face dengan groove angle. So root face yang bahagian bawah ni, and then groove angle kat atas ni lah. Besar, kalau dia besar mungkin dia straight macam tu, dia jadi V, ataupun mungkin jadi J sebelah. Dan soal kita tengoklah dekat sini bacaan dia, reading dia ataupun dimension dia. Okay, ini sama je, cuma dia zoom in tapi not so clear. Better info yang tadi lah. Okay, sama je dia punya description. Okay, so this is the main part untuk drawing. Dalam drawing kita kena letak this kind of symbol. So in detail baru kita tambah lah jenis apa yang kita pakai, what type of welding process yang kita guna, and then kita nak guna fillet ataupun kita nak guna apa ni groove dan sebagainya, kita ada letak dekat sini. So mesti kena ada leader, reference line dengan tail. So kita ada jumpa yang ni, kita consider as ni for welding punya symbol. Okay, for welding. Weld symbol is made of the leader, reference line and tail. Kalau ada 3 ni, of course itu, ini ada welding punya proses dekat this kind of joining. Contohlah. Okay, kita tengok lain. Sebab apa, ada lagi satu tu yang kita belajar sebelum ni, dia berkenaan dengan surface roughness, right? So surface texture, yang tu lain pula simbol dia. So jangan confuse. Kalau welding, kita consider ada 3 ni, dan consider ada info berkenaan dengan welding process. Okay, next, welding symbol under AWS. Okay, American Welding Society and NC. Yang ni pun kita guna dekat dalam apa ni, dalam CAD kan. Okay, the standard have standardized the weld symbol used to describe weld on technical drawing. Of course lah, dia kena standardize lah. The whole wide world are using the same symbol so that kita boleh baca the drawing. The weld symbol is made the leader, reference lines and tail. Ni of course yang tadi, kalau kita tengok ada leader, reference line dengan tail, itu adalah simbol untuk welding. The 8 part to complete weld symbol are as follow. So dalam leader, reference line dengan tail tadi mesti ada description yang bawah ni. Okay, dekat line tu. Kalau ikutkan yang complicated, yang ada semua ni, tu maksud dia lah. Okay, kita kena ada reference line, leader, ni standard. And then kita ada basic weld symbol. Sama ada kita nak guna groove ataupun fillet. Finish symbol, kita nak finishing dia macam mana, ataupun dia letak dekat description last sekali lah, kat tepi sini. Okay. And then apa lagi? Weld symbol, type of weld. Weld symbol dekat di sini lah. Basic weld symbol kan. Ni basic weld symbol dekat sini. Sama ada both side, dua-dua lah, atas bawah, ataupun satu side sahaja. And then a weld size, preparation size lagi, dimension tadilah, size, supplementary symbol, tail and specification. Okay, ini bahagian tail dia. Ada specification, mungkin ada detail specification yang dia nak tambah, dia tambah dekat ujung, dekat tail ni.
Okay, lain finishing symbol, root opening berapa, letak kat sini size dia, and then number of spot, start or projection well, berapa quantity dia, and then this is the area lah untuk kita letakkan kita punya detail of the welding process. Pitch, yang ni adalah length of weld, panjang dia, pitch, center to center, spacing of weld. Contoh kita ada buat welding tu, ni pandangan daripada atas kita ada weld dekat sini, ada weld dekat sini. So this is pitch. Okay, length untuk weld ni, length of weld, nanti ada detail ni kat belakang, nanti kita tengok this is pitch, this is length. Okay, arrow connecting reference line to arrow side member of joint. Okay, weld all around, ini simbol dia pula, and ni fill weld simbol. Ini adalah location untuk kita weld. Kalau fill weld maksudnya di tempat yang kita nak join. Contoh kita produce pipe, and then kita nak sambung dekat oil and gas punya area contohlah. So kita panggil sebagai fill weld lah. Kat situ kita join dekat situ. Kita tak join dekat construction punya pipe ataupun kilang yang buat pipe tu, kita tak join pun kat situ kan, sebab pipe kita nak sambungkan dekat fill area. Okay, so kita kena bawa kat situ lah, kita kena join. Okay, and then basic symbol yang tadi kita jumpa cuma ada fillet je yang kita jumpa kan. So lain-lain banyak lagi jenis. Okay, macam saya cakap tadi lah, kita ada fillet, kita ada plug, kita ada bag, kita ada groove. Okay, dalam groove, ini groove weld pun ada banyak jenis. Kita ada square, V, bevel, U, J and so on. So ada guna this kind of symbol dalam letak dekat kita punya reference line tadilah. Reference line. Kita ada apa tadi? Leader, reference line dengan tail. So symbol of welding semua letak dekat reference line kan tadi kan. Weld symbol ni letak dekat reference line. Okay, so inilah weld symbol letak kat reference line. Okay, so this is in detail dia nak explain the type of welding. Yang kita tahu tadi ada biasa yang kita guna adalah fillet. It's a triangle with the vertical side always to the left. So dekat sini ataupun both side double, kita letak dua-dua lah, kiri kanan untuk fillet. And then untuk square kita ada single and double juga, atas bawah. Okay, before being weld used for butt joint, maksudnya ada dua lah material kat sini. Butt joint dia bertemu macam ni. Okay, before being welded, the two pieces are spaced apart at a distance called root opening. So yang ni cakap tadi kita tahu dah kan, root opening. The square groove weld is symbol is two vertical line attached to the reference line. So yang ni lah vertical line ni tadi. Okay, next groove weld. Okay, so groove weld kita ada ruang kat sini, sama ada bentuk bevel, yang ni bevel lah, ada sebelah aja, ataupun bentuk U ataupun bentuk J ataupun V dan sebagainya. Okay, V, J, U. Okay, sama So tadi kita dah detail lah, tahu dah groove, fillet dengan butt ataupun spot. Okay, yang ni resistant welding. Okay, untuk resistant welding macam saya cakap tadi, dia guna heat dengan pressure sahaja. So simbol dia lain. Untuk spot weld dia guna simbol bulat. Seam welding dia ada garisan. Sebab apa? Dia buat overlapping parts. Seam welding tu macam ni lah. Yang ni, bahagian sini ni yang dia panggil sebagai seam. Okay, kalau untuk spot, katalah kita ada satu thin layer kat atas, kat bawah. So spot dia akan buat kat sini. Ini spot. Ini adalah seam. Okay, and then a spot welding process may be used, a seam may be designated in the tail as RSEW. Okay, kita letak dekat tail kan. Ini leader, reference line, tail. Kita letak kat sini RSEW, itu maksud dia. Resistant seam welding. Tak detail dekat situ. Okay, yang saya cakap adalah description. Any description yang kita nak tambah, kita just letak dekat tail. Okay, and so on lah. Ada stitch, mesh stitch, projection and so on, ni jarang lah kita gunakan. Yang selalu guna spot ataupun seam. Okay, so that's all untuk part 1. I will continue with part 2 later. Okay, so thank you.